Dzień dobry. Film ma ukazać temat w istocie zupełnie nieskomplikowany, choć zapewne złośliwcy będą twierdzić, że jest to technologia pochodząca od NASA. Co prawdopodobnie wiąże się z ceną, którą trzeba zapłacić za tego rodzaju firmowe urządzenie. Czy jednak jest to teza, którą można rzeczywiście obronić? No, wydaje mi się, że nie. To, co widzicie Państwo na ekranie, to animacja prezentująca projekt, wizualizację dawno obiecanej gruntowej pompy ciepła 2.0 o mocy grzewczej Deco przekraczającej 10 kW. Mam już odpowiednią sprężarkę. Dziś pragnę serdecznie zaprosić Państwa do obejrzenia krótkiego filmu dokumentującego proces budowy pompy ciepła dla pana Dariusza. Oczywiście, jak żeby inaczej, będzie to pompa gruntowa o mocy grzewczej wynoszącej 5 kW. Z góry dziękuję za uwagę, zapraszam do zapoznania się z tym ciekawym materiałem, a komentarze oczywiście mile widziane.